मैं जनहित में और बंगाल हित में यहाँ फौरन शामिल हो गया ये कहने के लिए कि जिन लोगों ने मेरा बयान देखा होगा कितना बड़ा ड्रामा हुआ अभी पार्लियामेंट में। ये अंतरिम बजट पेश किया गया है, ये अंतरिम बजट नहीं था। यकीन मानिए ये सही मायनों में अंतिम बजट था। क्या घोषणाएं कर रहे थे वहां पे? घोषणाएं कर रहे थे कि 2047 में ये करेंगे, 2025 तक की योजना ये है, 2050 तक की योजना ये है। अरे 2024 में तो सामना करो, क्या करने वाले हो। पहले आपने जो घोषणाएं की हैं, जो योजनाएं लेकर आए हैं, वो होगा और यकीनन उससे बेहतर होगा, लेकिन इनके जरिए नहीं होगा, माननीय प्रधानमंत्री के जरिए नहीं होगा, बल्कि नए लोग, नए प्रधानमंत्री और नई सरकार के जरिए होगा। क्या किया वहां पे? बड़ी बड़ी बातें फिर एक बार पार्लियामेंट में। अभी क्या कहते हैं वहां पे कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाए। In the Super Cup, with this for foreigners ready to the fight because it's the rules in Super Cup. We have been only losing 4 games in 21 and always have been only with 1 goal difference. So it shows that the team is really working well. And about the I think that we have got 2 foreigners that are going to help us a lot, that are going to improve the things that the variation of things that the team can offer. Also, we have got 2 Indian players that one cannot be with us until summer, but it's a player in I-League that is very interesting, and I think that for the next month is going to be very helpful for us. And we also have got Tinku, that player that was playing in Spain, that he has that experience, but he has the Indian passport. So I think that it's 2 foreigners, 2 Indians, and also some players of the B team that are getting promoted and are giving us some new things. So I think that you have to be clever in the football market, and I quite agree with the words of Ivan Vukonovic about the market in winter in Indian football. I think that you have to be cautious about where you put the money, because I have been talking with a lot of players, trying to see the things, how to manage. But at the end, if you have the talent in the youth academy and you can promote them, it's always going to be better, because it's players that are going to understand you from the starting of the season trainings, and when you see that they are ready, then you give them the opportunity. A good example is Sayan, that he has been working for us for a few weeks, and in Super Cup he has the opportunity to show that he understands what we are demanding from him, and now he's a member of the team also for the Indian Super League. So also Jesse has the opportunity to play some minutes in Super Cup. What I mean is that we are working in a way that we have the intention to make a better team every transfer window. I am really happy with the way the management has been helping me to get these players that for me are making a more competitive squad. And just to finish about Borja and Severio, there is one
one time that I listened Ancelotti, Carlo Ancelotti, the Real Madrid coach. I don't like a lot to talk about Real Madrid, but okay, now we can use as an example. He said that, he's a person. He's a person that has a job. That the job is to be a coach. I mean, he's not a coach. He's not a coach. It's the same. I'm not a coach. I'm just a human person that now I'm working as a coach. And the players is the same. The players are humans, persons, and okay, they are working as a players at that moment. What Ancelotti means is that before is the person, and after that is what you have to do with your job. So this is about the situation with Borja Siverio, that they told me about an offer and that they want to go for that situation. No, Borja has very clear that he wants to play again for Marquez in Goa. So for me, person first, and I don't want to have anybody with us that don't want to be part of the team, or that they can think that you are not letting them to do what they want. I think that is the worst decision that can happen, not only in football, in any work, no? In any company. So for me, it was very clear that no problem, just make good competition the time that you are with us, and then you can leave. So that was our deal. I think that both Siverio and Borja have helped us a lot in the Super Cup. We are champions because they were also helping with the rest of the team to get the results. But at the end, it's a very human decision that it was the way to separate our roads. And at the same time, of course, we were working with Amoy, with the people of the club, about how we can improve our team. I'm very happy with competition, with a lot of ambition. We are ready for that. Dimanda. Hi, Carlos. Hi, here. Okay. Hi, Carlos. Hi, Clayton. Congratulations, both of you. I'm Dhiman. I work for the Hindustan Times newspaper. I have a question which both of you can take. That is, it is obvious that the momentum now is with East Bengal. You going into this game having won a tournament, which has ended 12 years of hurt and all that. Having said that, would you agree that there have been moments this season when East Bengal, when they've been a man up, they've lost a Durand Cup final when they were playing a 10-man Mohun Bagan. Against Odisha, there was a point in time when Odisha were a man down. But East Bengal possibly could have done better than. What I'm trying to ask is, when East Bengal had the advantage or were the favorites, did they do enough? Sir? Football games have a lot of different stories in the same game. There is a lot of small games happening. So it's normal that when you are one player less, if you are draw or losing, it's normal that you are going to make a setup of the game to try to get some kind of things. And if we are winning, it's more easy to defend, because you know, okay, it's one less, we have to be very compact, close to the goalkeeper, and then it's very difficult to open that door, you know. So we football professionals know that. It's not a question of attitude, it's not a question of confidence, it's not a question of relax. No, I'm very happy how we manage the extra time the other day, because it was really difficult. It was a big shock to receive a penalty. They were not creating chances, nothing, and suddenly it comes a penalty from nothing in the 97 minutes. So of course it's a shock, because you are almost touching the trophy. But I saw the players calm. I saw they come to me very calm,
And it was my message also, guys, we are 30 minutes in front of us to play. Now it's going to be more spaces. You are physically better than them because we have been doing more rotations. We also have been putting fresh legs during the match. And I can see that they were tired. They were really tired because they have been using the same 11 during all the tournament. So it's about just to take advantage of the spaces and try to make the goal that makes the difference. Fortunately, we have here an outlet that in the minute 111 of the game, he was able to make pressure and he get the ball back in an individual pressure and he finalized very well. So I think that it was very important for all of us not to go in panic, just understand that football has that kind of things you have to manage, and we manage it in a very good way. Yeah, good afternoon, everybody. I think the game many times have different, like we was with a player less, but if you see the game, we have too many chances to score goals. In the first 15 minutes, we have 2 or 3 clear chances. In the end of the second half, also we have 2 or 3 clear chances. But unfortunately, we get the second goal, was a little bit shocked. When you go to extra time, I see some players a little bit like this, thinking too much. I try to approach them and say, well, hey, calm. Now we have 30 minutes. We are still one player more in that moment, and we have more fresh legs. And I tell them, look, we're gonna have chances. We're gonna have chances. It's still 30 minutes, because in that moment we can see that Odisha was a little bit down physically. So with the chance came, we scored the goal, and thanks to the Lord, we are champion for the Super Cup. Shivajida. Rotunda John. Hi, Coach. Shivaji, working from Bardhaman newspaper. Coach, after winning Super Cup, the expectation of supporters is much more higher than earlier. So, are you really feeling pressure? After winning Super Cup, the expectation of supporters is much more higher than the earlier. So, are you feeling pressure at that moment? Sorry, expectation for what? For that game or for the... In this time, the expectation of supporters are much more higher than earlier because you have already won the Super Cup. So, are you feeling pressure? Okay. No, it's normal. We are a big club with a lot of history behind, and now the supporters have celebrated again after a long time, so they want to celebrate again, for sure, because they have been loving the things that we have been doing the last 2-3 days. It's normal. Now they are proud. Now they can talk face to face to the supporter of another team and say, hey, I'm a champion. So that's normal. I love that kind of pressure. We want to work for trophies. It's great. We have been into finals. We want to reach more finals. No question about that. Devanjanda. Hello, Coach. This is Devanjan from the 24 Ghanta. Though Mohun Bagan has star-studded team this year, in the derby you were 2-1 ahead. And do you think that tomorrow, if your team will win the match, your team will get enough confidence to open the door of this ISL trophy this year? No, I don't want to talk about trophy. I am in the 8th position in the league. Come on, let's go step by step. If we win tomorrow, we will be 5 points difference with Mohun Bagan, and it means 2 games. And if we win tomorrow, I think that we get the 6th position, I think. So, okay, it means that you are fighting to try to be in the playoffs. So this is our reality now. We have been winning 2 games only in Indian Super League, 2 games from 10. So, step by step. Suyash, if you have a question for Yeah. Clayton. Yeah, Clayton, hi. Suyash here from the ISL. 2 parts to my question. You've played a few derbies already before, so now you know exactly what it means to the supporters. It's not just a normal football game, it's beyond. It's about identity, a whole lot of other things. How much a part of the entire culture of East Bengal are you feeling now after spending some time at the club? Second part is, what is the responsibility you feel to tell the other players in the club
that this is what we're fighting for and this is not a normal game. It's your responsibility as captain as well. So can you talk about both things, please? Yeah, first, the East Bengal supporters, they are very demanding. Oh my God. Everywhere you go in the streets, every taxi driver, everywhere we stop, everybody is like shaking your hand. The first thing he said, look, tomorrow you have to win the derby. Even before the final Super Cup, many supporters are already speaking about the derby because they released the table before the Super Cup. So I really know what is played the derby now, because since I arrived here, every derby week was like too much demanding, people sending messages and all. But this is good. I like to play this kind of matches. This is matches that, like coach said before, you don't need motivation from his side. We are already motivated. When you come to warm up, there's already 20, 30,000 people there. How you cannot feel motivated? And about the players, I feel like with the 36 years old, with some experience, we can show them the path. I try to be an example for them, not only in talk, not only in words, but for what I'm doing in the pitch. Thank you. Zafar sir. Hi, coach. Yeah, I'm Zafar Ali Khan. You know how this Nanda Kumar is improving day by day, and opponents know it very well, and they will do all fair and unfair means to stop him. What plans do you have to protect Nanda Kumar? Yeah, it's difficult for me to protect from the bench. He will be 1 against 1, and I cannot be with him. Now, listen. What it makes me very happy is that until now in Indian Super League competition, all the games have been for Mohun Bagan, between Mohun Bagan and East Bengal, always full victories. So not even one option for East Bengal to get a draw. It has not been happening in Indian Super League. And I have the feeling now, the players have the feeling that for first time, after more than 3 years, there is hopes, and there is the sensation that the things are quite equal, that they can win, of course, we can draw, or maybe we can win. So it's the first thing that the first time that happened in the history of the Indian Super League for that kind of draw match. So I'm happy that not only Nanda, Mahesh, Clayton, all the players know that we can be competitive if we do the right things. I think that it's the most important thing to say about the sensations that we have at that moment. We'll take last 2 questions. Sampurna Di. This is Sampurna from Article Digital. My question is for Clayton. Clayton, now as you have 2 goals, 2 derby goals in your kitty, last time you never had a derby goal. So, like, how tomorrow's game will be different for you? Will it be less pressure, much more less pressure? You can come up with open mind, as because you already have a derby goal. Be careful, she's You made the question before. I think you are never happy. Now you score, and what is next? No, I try to. It's for a striker. We always try to be positive for the game to score the goal, because scoring is what make my team to get the victory. 1-0 is already 3 points. So I try to play, first of all, play a good game, help my teammates, and try to score, of course, because this also is a part of the job of a striker. But no, not that pressure for score. I have the pressure to win the game. Rajiv da. Just actor. Hi coach, this is Rajiv from ISL Digital. This is the question for both of you, that because of your recent performance and recent success, fans are expecting that you are going to win this derby. Do you think that you are really ahead in tomorrow's match? Last part of the question? Do you think that you are the favorite? Favorites? Yeah. Honestly, I don't think so. 2 victories in 10 games, and the other team is 8 points ahead of us. I love numbers, you know that I love numbers, because they show a lot of things. And one of the reasons of our movements in the
winter window transfers have been the problem that we have with the goals. Until now in Indian Super League, we only have got 4 players scoring goals. Mohun have got 11 players scoring goals. 11 players scoring goals in 10 games of the Indian Super League. We only have half goals by Clayton, by Nanda, by Mahesh, and by Borja. So it means that they have been showing how dangerous they are in the competition. It's true that with 6 foreigners, we have been doing another kind of game because it's normal, the rules allow that. And now we have to come back again with the 4 foreigners. So it means a specific setup that we're going to do. And after that, we will receive Vitor Barquet and Felicio that allowed us to make more offensive situations. But it's clear now that in that kind of game, we are going to give everything. The never say attitude will be there. But I think that for first time, there is not a favorite. It's not us, but it's also either Mohun or Bagan. It's an open game, and I think it will be nice to watch for the supporters. Clayton, Okay, last question. Clayton's We'll answer. just close. Clayton's answer. No, I think same that coach said. I think will be like a equal game because also the situation of Bubagan, they are in some turbulence by now, new coach, and but I think it will be an interesting game, good game for tomorrow. Last one. We'll just close the floor. Later we'll. Hi, Coach. Very good afternoon. This is Orkodipto from Zee 24 Ghanta News Channel. So you have defeated Mohun Bagan recently twice in Durand Cup, once in Super Cup. But first there was one Ferrando, second time there was Clifford Miranda on the bench for Mohun Bagan. This time Antonio Lopez Habaz would be there, and he has been quite a successful coach for Mohun Bagan over the past few years, previously. So do you think that it would be a strategical fight between you and Habaz this time around? Because many people, or particularly the supporters, are saying that this is going to be the battle of brains between you two. Do you look at it that way? No. At the end, the players are the ones in the pitch making the difference. What is clear is that Antonio Abbas knows very well the Indian football. He's the only one who has been 2 times winning the Indian Super League. So my respect for him, and we will try to make that our plan works during the game. Thank you. Thank you so much. Coach and captain. Thank you. It's great. It's full house today. So we have to do more derbies. More games like this. Cappy, if you can just.
and after that thinking about the proposal to the opponent. This is the idea. First us, after that we have to adapt it to the opponent in the more important point the opponent have. But first in my team. After my team is we have thinking about in the opponent. Hello, coach. My name is Parth from my paper. Coach, when you live in 2021, on that time and this time, which team? What is the difference between the two teams? I think that the level to the Indian player is increased. Above all, in my opinion, in Mohun Bagan. We had a lot of players in the national team. We have a good squad. Now the idea is organizes this talent for the best performance to the team. No, this is the difference. But I think that our team always had a good squad, and after that we have to be a good team. It's different to be a good squad and to have good team. Our idea is to build a good team. Coach, now as East Bengal has recently won a trophy and out of 3 derbies, they are 2-1 ahead. So you think like the more the onus is on Mohun Bagan to win tomorrow's match, like more pressure will be on Mohun Bagan? No, because we are used to win trophies in the history I know to the team. No? But congratulations to East Bengal. This is elegant for us. Congratulations to East Bengal. He has won the Super Cup. We are try to win the next trophy. We have compete. No? This is outside there now. No more pressure or no more for that. Okay? I have one second part question. Coach, what is the status of Ashish Rai and Anwar Ali? Will they be available for tomorrow's match? Yeah, it's a little injury, but for tomorrow maybe we don't have the possibility to play. Ashish. Yeah. And Anwar is there. Ashish is there. Anwar Ali? Anwar is 100%. Anwar is 100%. Yeah. I don't know if Anwar will play or not, but he's 100%. শুভজিৎ ধীমান তারপরে বলতাম শুভজিৎকে দিয়ে দে শুভজিৎ থেকে ধীমান করে দেন Hi, Antonio. Here. দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি Yeah. Hi. Welcome back. I am Shubhajit. I work for Anand Baja. So my question is that what you have learned from your last derby defeat, and the second is do you have any personal target because your opponent coach is from Barcelona? I don't have the sensation to lose the match because I never lose the match against East Bengal. Touch hand, cross the stuff. But for that, my mentality, like I never thinking about the possibility to lose, because when you compete for one victory, you only have to thinking about in the victory. And the second one, the personal target. Personal target is from Barcelona. I don't understand. I am in Madrid. No, it's not a special derby between Cuadrado and me. It's a derby between East Bengal and Mohun Bagan. No more. I have to defend absolutely 100% my class. Hi, Antonio. Here. Hi, Antonio. Welcome back. I'm Dhiman. I work for the Hindustan Times newspaper. Antonio, this is the first time that you're taking charge of a team mid-season. How difficult is that from preparing a team before the season starts? So what is the change that you have to do in your approach when you're taking charge of a team mid-season? Obviously, this is more difficult because you have to change
a lot of things with respect and another coach. I think that Juan Fernando makes good work good job in the club. And football is like this. One day the coach are up and another day are down. About all the history market the result is football. Now I have to implement my condition, my way to vision the football, the idea collected to the team, and a lot of things more, you know, for building a competitive team. It's my idea, my team all time were competitive team. No? You know, this had to be the idea. Now the actual football is like this. No individual, no more pendant to the one player, another player. No, we are pendant to the 11 players. This is our idea now. Hi, Coach. Yeah, I'm Rajiv from ISL Digital. Coach, you have taken up the job in a very difficult time of the club where the team has lost 3 back-to-back matches, which never happened in ISL, in Mohun Bagan's ISL history. So do you think that, are you hopeful that you can take the team to the highest level in this league this season? I am convinced absolutely that the team recovered the lost time. We have good team. We have the best condition for winning. Our idea is winning every match. It's must 3 points. This is how to be our idea. I remember another season in ESL, the team in the last position in the first round, and after that win or play the semi-final. We have to fight them for recover this time and recover point because the logical situation in football. No. Hi, Coach. This is Smotan from All Sport. Coach, before this derby, if we see the Mohun Bagan team loses 3 matches in ISL last time, loses in derby in Super Cup, so there must have a lots of pressure on players psychologically. So, do you have recognized what was the problem in the team throughout this time, and do you think you have already recovered that problem? The factor, psychology factor, is very important all time in all order to the life. No? But I think that determined situation were irregular, not regular. Because, for example, in the last Super Cup, East Bengal had the squad complete, and Mohun Bagan 7 international players play with the national team, and some player injury. It's different. We have to analyze it for the final result. No? But I don't want to speak about the excuses. This is past. The past is in the past, in the history, in the book, in the hemeroteca, and now start new era for us. No, this is my thought. Hi, Coach. I have a question for Shubhashish. Okay. I'll ask you later. Hi, Coach. Previously, your rival manager has said that they don't consider themselves to be the favorites. What are your take on that? Previously, your rival manager, Carlos Cuadrat, said that they don't consider themselves to be favorite for the derby. What is your take on that? Okay. I think that in derby matches there is no favorite. I had this pairing in Spain, for example, in one derby, for example, big derby, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Madrid is 4 or 5 position and win the derby. No favorite in the derby. It's very difficult to thinking about the one possibility to analyze one score now before the match or after. So it's the match what more important, no before and no after the match. Hi, Coach. Congratulations for your new spell. Coach, when you became the coach of Mohun Bagan, then the COVID period was running,
and now we are coach. Fans are coming to stadium. How much you feel loved by Mohun Bagan fans? And another question I have: are Sahal match fit for tomorrow's game? We need the support our fans. This is the big club. This is a fantastic club. We need the support, the unities. It's the more important because the player fly on the pitch when the supporters are with us. This is our idea now. The first thing I talk with the player, but we have to give to the supporter a little more things, a little more, because we need the support to the supporter. Okay, it's absolutely necessary for us. You have to communicate with them in the same thing, no different thing. One thing are the supporter, another thing the team. No, we have to be the same thing. See how our idea. Sahal is in good conditions. He training all week, all training session is 100%. Any question for coach? Any other question for coach? Okay, Subhashish. Subhashish. Subhashish, okay? আরে তো কোশ্চেন দেবো আমি ওদিকটা আছে নাকি তো কর মাথা গেছে চল Coach, don't mind. No, coach, don't mind for the conversation with him. Ajay, may I ask the question in English or Bengali? English Huh? English korbo? Huh? Subhashish, as you are always, you know about the derby. You played that derby, Durand derby, you won with 10 men. Now, after that, derby, Super Cup derby, you were not there. But now, how do you look into this derby? As coach pointed out that you don't have 7 players that time, some of what is injured. Now, with this all kinds of full strength, do you think that you are now favorite to win the derby? কোচ যেরকম বলেছে যে ডার্বি কোনো ফেভারিট হয় না, তো দুটো টিমেরই পসিবিলিটি থাকে টিমে জেতার। তো আমিও বলবো যে দুটো টিমের পসিবিলিটি আছে, বাট আমাদের টিম এখন ড্রেসিং রুম এখন অনেক বেশি কনফিডেন্স আছে, আর এখন সবাই ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ারও ফিরে এসছে, আর ইনজিওর্ড প্লেয়াররাও অনেকে ফিট হয়ে গেছে। তো টিমের অ্যাটমসফিয়ার ভালো আছে। তো আমরা লাস্ট ফিউ ডেজ খুব ভালো প্র্যাকটিস করেছি, আর আই হোপ আমরা বেটার পারফর্ম করতে পারবো নেক্সট ডার্বি ম্যাচে। শুভাশিস, বাংলায় জিজ্ঞেস করছি। সেটা হচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে ম্যাচগুলো কাটাছেড়া করলে যে মোহনবাগানের বাঁদিকটা, রক্ষণে বাঁদিকটা খুব ফাম্বলিং করছে, এবং স্পেশালি বিগ ম্যাচগুলোতে। এবং এই জন্য বিপক্ষ কোচেরাও অনেক সময় প্রেস করে সুইট স্পট ফর দেম, ওদের কাছে এটা সুইট স্পট বলে গণ্য হচ্ছে। তুমি দলের ক্যাপ্টেন, বাঁদিকটায় তুমি খেলো। কালকে একটা ডার্বিতে এই বছরে তোমরা স্টার্টেড টিম করে 2-1 পিছিয়ে এই পরিস্থিতিতে কাল কি সমর্থকদের তুমি কি বলে এই বাদিকটার জায়গাটা আশা যোগাবে? কারণ নন্দকুমার ওই দিক দিয়ে অপারেট করে এবং ওই জায়গাটায় বারবার ফাম্বলিং হচ্ছে। কাল তোমার অ্যান্টিডোট কি? আমার মনে হয় আমি আমার 100% দিই অল ম্যাচ। আর লাস্ট টাইম ডার্বি যখন খেলেছিলাম তো রেজাল্টটা মনে হয় 1-0 ছিল, আর আমাদের টিম জিতেছিল ডুরান্ড কাপে ফাইনালে। তো নন্দকুমার কি করেছিল আমি জানি না, বাট যারা অ্যানালাইজ করছে হয়তো তারা ফুটবলটা বেশি বোঝে কোচেদের থেকেও, তো মেবি তাদের অ্যানালাইজে সেটা বেটার হতে পারে। বাট আমি কোচ যেটা চায় আর আমি নিজের বেস্ট অলওয়েজ মাঠে পারফর্ম করার ট্রাই করি। শুভাশিস, কোচ অফ টিভি 9 এই এদিকে বাংলাতেই করছি তোমার। কুয়াদ্রাক বলে গেল যে এই প্রথম ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকরা ডার্বিতে নামার আগে বলতে পারবে চোখে চোখ রেখে মোহনবাগান সমর্থকদের থেকে যে আমরাও চ্যাম্পিয়ন। তোমরাও আইএসএল জিতেছো, ডুরান্ড জিতেছো। তোমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে কতটা চ্যালেঞ্জিং এই ডার্বিটা? কারণ ইস্ট বেঙ্গল টিম চ্যাম্পিয়ন হয়ে মাঠে নামছে, এবং গত ডার্বিতে যদিও তোমরা ছিলে না, তোমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে এই ডার্বিটা কতটা চ্যালেঞ্জিং? কারণ চ্যাম্পিয়ন টিমের এগেইনস্টে তোমরা খেলতে নামছো। আইএসএল এ মানে সেকেন্ড রাউন্ড স্টার্ট হচ্ছে আমাদের,
তো যে ব্রেকটা পেয়েছি, ব্রেকের আগে আমাদের একটু ডাউন গেছিল টিমের পারফরমেন্স, বাট এই ব্রেকটাকে আমরা টিম অনেক কম্প্যাক্ট হয়েছে, প্র্যাকটিস করেছে কোচের আন্ডারে। তো আই হোপ আমাদের টিম আরো ভালো মাঠে পারফর্ম করতে পারবে নেক্সট ম্যাচ ডার্বিতে। আর দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় যে লাইক আমার মনে হয় যে ডার্বিতে লাইক বলেছে যে কেউ প্রেডিক্ট করতে পারে না যে ম্যাচ কিরকম যাবে, বাট আমি জানি যে আমার টিমের প্রতি কটা প্লেয়ার নিজের 100% দেবে ম্যাচে। তো দ্যাটস ইট। শুভাশিস, ধীমান, আমি হিন্দুস্তান টাইমস খবর কাগজে কাজ করি। ইস্ট বেঙ্গল একটা টুর্নামেন্ট জিতে রবিবার দিন এসছে, বোধহয় গতকাল থেকে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। অন দি আদার হ্যান্ড তোমাদের টিমের প্লেয়াররা ইন্ডিয়া টিম থেকে ফিরে এসে অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস পেয়েছে। তো তোমার কি মনে হয় মোহনবাগান ফ্রেশার হিসেবে যাবে, অনেক বেশি ফ্রেশ থাকবে, অনেক বেশি তরতাজা থাকবে ইস্ট বেঙ্গলের থেকে এই ম্যাচটা যেতে, এবং সেটা কি অ্যাডভান্টেজ হতে পারে? না, ওরা জিতেছে সবে সুপার কাপ, তো ওরাও কনফিডেন্স আছে। তো আমরা যেমনি ফ্রেশ আছি অবভিয়াসলি, বাট ওরাও কনফিডেন্স আছে। আর সুপার কাপের পরও ফিউ ডেজ ওরা টাইম পেয়েছে। তো আর অবভিয়াসলি কলকাতায় ডার্বি উন্মাদনা থাকবেই। তো সব প্লেয়াররাই জানে ডার্বির কতটা ইম্পর্টেন্ট। তো সবাই নিজের বেস্ট দেওয়ার ট্রাই করবে, অপোনেন্ট টিম অ্যান্ড আমরাও। তো আই হোপ খুব ভালো ম্যাচ হবে, আর দুটো টিমেরই প্লেয়াররা নিজের বেস্ট দেবে, এটাই আমার মনে হয়। শুভজিৎ, অর্ঘ, সুস্মিতা, দে মাইকটা দে, মাইকটা দে। এখানে কোশ্চেন শুভাশিস, আমি শুভজিৎ, আনন্দবাজারের। আচ্ছা শুভাশিস, তোমরা সুপার কাপে সরি ডুরান্ড কাপে যে ইস্ট বেঙ্গলকে দেখেছো আর এখনকার ইস্ট বেঙ্গল, এর মধ্যে কি পার্থক্যটা কি? মানে অ্যাজ এ প্লেয়ার তুমি কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পেয়েছো? ওরা ভালো পারফর্ম করছে, সবে সুপার কাপ জিতেছে, ওদের কনফিডেন্স রয়েছে। আর আমার মনে হয় ডুরান্ড কাপের সময় আমরা যখন খেলেছিলাম আমাদের পুরো স্কোয়াড ছিল, আর সুপার কাপে অ্যাজ কোচ মেনশন আমরা 7টা প্লেয়ার ন্যাশনাল টিমে ছিলাম, আর ফিউ প্লেয়ার্স ইনজিওর্ড ছিল, আনোয়ার এন্ড অল। তো ওরা বেটার পারফর্ম করেছে সুপার কাপে অন্য টিমেদের অনুযায়ী, আর কম্প্যাক্ট গেম খেলেছে। ওরা কম্প্যাক্ট খেলে পেছনে, আর কাউন্টার অ্যাটাকেই খেলে মোস্টলি। তো ওরা ওটা করতে পেরেছে সুপার কাপে, সুপার কাপ জিতেছে। বাট আইএসএল ডিফারেন্ট টুর্নামেন্ট, তো আমরা ট্রাই করব যে যাতে আমরা ওই ম্যাচটা জিততে পারি। শুভাশিস, আমি অর্ঘ এই সময় বলছি, যখন আইএসএল শুরু হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের ক্লেটন সিলভা ওদের যে মেন প্লেয়ার, সে ভালো ফর্মে ছিল না, কিন্তু যত খেলা গড়িয়েছে অনেক ভালো ফর্মে সুপার কাপে দারুণ খেলেছে। তো এইটা কি তোমাদের কালকে, তুমি অ্যাজ এ ডিফেন্ডার মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন হয়তো হবে, তুমি এটা কি ক্লেটনের ফর্মে ফেরাটা তোমাকে কতটা চিন্তায় রাখছে কালকের ম্যাচে? আমার টিমের প্রতি কটা প্লেয়ারের ওপরই ভরসা আছে, আর নিজের ওপরও আছে। তো ফুটবলটা টিম গেম, তো আমরা অ্যাজ এ টিম কম্প্যাক্ট থেকে আমরা কোচের ফরমেশন অনুযায়ী, কোচের গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমরা খেলা ট্রাই করব। তো আই হোপ তাতে আমরা বেটার পারফর্ম করতে পারবো। শুভাশিস, আমি সুস্মিতা, উত্তরবঙ্গ সংবাদে কাজ করি। শুভাশিস, যখন আইএসএলটা শেষ হয়েছিল তখন লাস্ট 3টে ম্যাচ তোমরা হেরে শেষ করেছিলে, তখন কিন্তু তোমাদের ফুল স্কোয়াড ছিল, তখন এমন নয় যে কোনো ন্যাশনাল টিমে প্লেয়ার যায়নি। তো তুমি মোস্ট নাম্বার অফ ডার্বি, এই দুটো টিমের মধ্যেই তুমি বোধহয় মোস্ট নাম্বার অফ ডার্বি খেলেছো। তো অ্যাজ এ সিনিয়র প্লেয়ার এবং অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন তুমি কিভাবে ওই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে, এবং শুরু করছো ডার্বি দিয়ে, মোটিভেট করছো তোমার টিমমেটদের? প্রথমত আমি বললাম যে আমাদের আইএসএল এর হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ড স্টার্ট হচ্ছে আমাদের, তো আর সেকেন্ড রাউন্ডের প্রথম ম্যাচ অ্যান্ড ডার্বি। তো আমাদের কাছে এই 3 পয়েন্টটা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট টিমের মোরাল বুস্টের জন্য। আর টিমের প্রতিটা প্লেয়ারও জানে যে ডার্বির কতটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে ফ্যানরাই অলরেডি যে আগে খেলে দেখেছে, তো সব প্লেয়াররাই অলমোস্ট জুনিয়র 2-3টে প্লেয়ার ছাড়া অলমোস্ট সব প্লেয়াররাই ডার্বি খেলেছে এখানে। তো তারা জানে যে ম্যাচটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। আর আমি অলরেডি বলছি প্লেয়ারদেরকে যে এই ম্যাচটা আমাদের কতটা মোরাল বুস্ট করতে পারে, টিমের অ্যাটমসফিয়ার চেঞ্জ করতে পারে। আর আমরা এই ম্যাচটা জিতলে আবার আইএসএল এ ঘুরে দাঁড়াতে পারবো টপ ফাইট করার জন্য লিগের। Hi Subhashish, hi coach. My name is Ishan from Top Football HD.
I guess this question was answered in Bangla, but I would like to ask it again. Given that a lot of players were absent from the previous game, now all of the players have returned, most of the players have returned. How much the players are excited to face East Bengal in this game, particularly now that they have won the title? So what's the excitement of the players to be on the pitch and fight for this particular game? Question for me. Question for you, sir. Everyone is very excited in the team because it's Kolkata derby, you know. But as you know, every match is important. We have to take match by matches. But as a player, we always want that we have to win every matches. But derby is always important for fans, and we will try to win tomorrow's match. Last three question. 1, 2, 3. হাই শুভাশিস, বাংলাতেই করছি। বলছি যেহেতু তুমি মোহনবাগানের মতো একটা হিস্টোরিক টিমের ক্যাপ্টেন, তো দলের মধ্যে যারা ইয়াং প্লেয়াররা রয়েছে এবং যারা ফরেনার রয়েছে স্পেশালি, তারা কতটা জানে এই ক্লাবের ঐতিহ্য সম্পর্কে এবং তারা কতটা ডেডিকেটেড এই ক্লাবটার প্রতি, বিশেষ করে কলকাতা ডার্বির মতো একটা খেলা যেটা বাঙালির কাছে এখন বর্তমানে একটা ঐতিহ্যের মতনই, তো তারা কতটা এটা সম্পর্কে সচেতন? ঐতিহ্য হিসেবে বললে শুধু প্লেয়ার, এখানে যারা টিমে খেলছে প্লেয়ার কেন, পুরো ওয়ার্ল্ড জানে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের ঐতিহ্য সম্বন্ধে, ডার্বি সম্বন্ধে পুরো ওয়ার্ল্ডই জানে আই থিঙ্ক। তো এটা নিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে যে কেউ উত্তর দিতে পারবে যে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল সম্বন্ধে বা ডার্বি সম্বন্ধে। তো আর সবাই আর কি জিজ্ঞেস করলো? ফরেনাররা কতটুকু জানে? ফরেনাররা অলরেডি খেলেছে ডার্বিতে, তো অলরেডি জানে যে ম্যাচের প্রেসার কতটা হয় বা কতটা ফ্যান্সরা চায় যে ডার্বিটা জেতার জন্য। ফ্যান্সদের কাছে কলকাতা ডার্বি সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে। আর অন্য ম্যাচ ফ্যান্সরা চায়, অন্য ম্যাচ আমরা একটা ম্যাচ হারলেও চলবে, কিন্তু ডার্বি জিততে হবে। তো এইটা প্লেয়াররাও জানে, বাট প্লেয়ারদের মেন্টালিটি অলওয়েজ থাকে যে সব ম্যাচ জিতি। তো ডার্বি জেতাই আমাদের নেক্সট লক্ষ্য। শুভাশিস অম্বরীশ বর্তমানে কাজ করে। শুভাশিস মানে ফার্স্ট লেগের লাস্ট মানে আনোয়ার চোট পাওয়ার পর থেকে তারপর দিক থেকে শেষ দিকে তো একটা আপসেট গেছে পুরো টিমটাতে। তারপর নতুন লেগ, সেকেন্ড লেগ শুরু করছো তোমরা, আনোয়ার আবার ব্যাক করছে, তুমি ডিফেন্সের ফুটবলার এবং দলের ক্যাপ্টেন, তুমি কতটা কনফিডেন্ট আনোয়ার ব্যাক করাতে? ডিফেন্সের দিকটা নিয়ে তুমি কতটা কনফিডেন্ট? হ্যাঁ, আনোয়ার আমাদের টিমের একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার আর খুব ট্যালেন্টেড প্লেয়ার। তো ও টিমে জয়েন করলে, টিমে ফার্স্ট 11-এ খেললে অবভিয়াসলি টিমের অনেক হেল্প হবে। আর আপনি বললেন আপস অ্যান্ড ডাউন, টিমে আমরা আগের বছরও অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনও দেখেছি, তারপর আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম আইএসএল। তো এবছরও আমরা স্টার্টিং এ 6টা ম্যাচ জেতার পর আমরা 3টে ম্যাচ হেরেওছি। তো আপস অ্যান্ড ডাউন সিজনে থাকবে, বাট আমাদের এই মোহনবাগানের রক্তে আছে যে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি। তো আমরা অবভিয়াসলি ঘুরে দাঁড়াবো আর ফাইট করব লিগ টাইটেল জেতার জন্য। থ্যাংক ইউ। বেস্ট অফ। শুভাশিস এদিকে, হ্যালো এদিকে, তোমার ডান দিকে। রাজীব ফ্রম আইএসএল ডিজিটাল। শুভাশিস, আগের কোচের আন্ডারেও ডার্বি খেলেছো, এখন নতুন কোচ, দুই কোচের মানে ডার্বির প্রতি মানে অ্যাপ্রোচের পার্থক্যটা কি দেখছো? সব কোচের ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি থাকে, ডিফারেন্ট গেম প্ল্যান থাকে। তো অ্যাজ এ প্লেয়ার আমি মনে করি যে কোচ যেরকম চাইছে, যে প্ল্যানে খেলতে চাইছে, সেই প্ল্যানে আমি যাতে যে জিনিসটা কোচ আমার থেকে চাইছে সেটা আমি বেস্ট দিতে পারি গ্রাউন্ডে, আর কোচের অনুযায়ী আমি খেলতে পারি। কারণ কোচের প্ল্যান অনুযায়ী যদি আমি না খেলি, ধরুন 10টা প্লেয়ার খেললো আর আমি একটা প্লেয়ার না খেললাম, তো কোচের ফরমেশন স্ট্র্যাটেজি কোনোটাই কাজ করবে না। তো সেই জন্য আমি চাইবো যে কোচ এখন আমাদের আবাসের আন্ডারে, স্যারের আন্ডারে, যে উনি যে স্ট্র্যাটেজি চান, উনি যে ফরমেশনে খেলতে চান, যে পারফরমেন্সটা আমার থেকে চান, ওইটা আমি মাঠেতে করতে পারি। কাল কি অ্যাটাকিং ফুটবল দেখা যাবে আগের মতো, নাকি একটু রিজার্ভ কিছু? কালকে দেখবেন